Good afternoon. Down. Shonchun should 2 December here. Conchi December here, children ban. Yon de Tonta Pars gave Tam Tilla Toma Katam Him Hupala, Hub Tam says Tilla Tachi Chahi Chiojinoni Tinoni Tarindashina Korun Danzang Tetot when Bala them good down hot day in circle. Oh, now we are to generate bodhicitta, and then we are going to study the discuss virtue at the beginning, middle, and end. And we are in the beginning, and the first there are the virtue word and the sadness for the decadent age human's mind's defects. Veuillez s'il vous plaît engendrer l'esprit d'éveil. Et nous sommes maintenant en train de discuter et d'étudier les paroles vertueuses au début, au milieu et à la fin. Et nous sommes maintenant dans la partie des paroles vertueuses au début, en train de discuter de cette tristesse liée à cet âge décadent. L'esprit humain est défectueux. There are some different. Now it is like next one. The very important is to cut the hustle bustle of the connect samsaras, go to in the solitude place. Et donc il y a différentes parties, et maintenant nous allons aborder le fait de couper avec les affaires, les activités du samsara et d'aller dans un lieu de solitude isolé. Him here was some cute man chibi, Suchon Lama pen yoyula, Salayo ronki pen ban ruk abi, Nanzi dear thought in a Malik sums on the chant and raise that. Jerezudo to him he will bina samba member, Rondo Puchu Yoji and she, samba member Tidron Bishopa in lot, and bina. Man chibis, that him he will nom somebody man chibo, Jerezu the Jiggy you somebody do it. Lungo using Hupayon, you Hupari on the man chibi, Salayon Jiggy Pang song, 22 days ago, to him come the Ha Junk, G Gamuchin, this Pambat Zoganago. Takache Suchon Ronlayon, Mafan, Ronki Yanlayon, Mafan. Tandizo de Yoyi Chonchon, Jikitilla, Yodon Yak Chonchon, Jikitilla, Latat the zone de Salayon Ronki Pemban Ruk Abbis, Ni Chagal Pan Togumundu, Chechingala Pan Togumundu, Pan Motozik Jita to carry the Tikitilla, Latat Hin, so Latat. Candies Jingoko, Candies of the Chonchi. Nga rong la pan tozi ji ke zamba na zon du tagsa. Tendi zo da che un denzin de thought je na malay sam se da tendi zo da che yung ji denzin ke de gana ji nyen nyen de kan denzin. Teni ji da chao dong kan denzin. Teni ji jizi long hyo ke ji sok song la so ba tendi kin denzin kari yo pati de thought de ba mumbo ten korwan rozi ke yima. Corvo Tindo Shudula Pemba Coin, Mepa Tandaji Redilla. That it in their thought it Yona Droni, Tanis, the Wambaron Jenny,
tawa gamba hyopal samlo tone tampani no te nyamne zuna ta yakhyu tere sundanzi te thot je yona mle sam tani mari do aro tala chuji dogale mari do sezinale silensata. And what I read this, the next one is, it says, in this decadent times, people's thoughts and attitudes are so abominable, or abominable, abominable. No one helps you. They're tricky and ensnare you, and it is difficult for you to help them. Wouldn't it be better to just break with worldly concern? Donc on est au verset qui est le deuxième de la page 15. En ces temps décadents, les pensées et les attitudes des gens sont tellement infâmes ou abominables. Personne ne vous aide, ils rusent et vous piègent, et il est difficile pour vous de les aider. Ne vaut-il pas mieux rompre avec ces affaires mondaines? In these decadent times, degeneration times. Degeneration or decadent means humans, beings, mind is deteriorated, body and speech is deteriorated. You can't say why it is the deteriorated, because everybody is like kind of thinking, like attitude, everything is like kind of the abominable, I don't know, abominables. And also maybe it's like kind of the, maybe easy we say it's like deceptive or kind of the tricky way and cheating and each other. That is the most. And thoughts is how I can to cheat, how I can to deceptive, because I need to benefit for myself. Way of the talking, way of the movement, all the time is like a kind of manipulatively to the others. And also attitude, it is like this. And in this perspective, and no one's help to use it, it's who can to help you? Because really serious to help to others, you should never kind of the half of the manipulating thoughts or like kind of the deceptive thoughts, attitude. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce terme détérioré lorsqu'on parle de l'esprit humain qui est détérioré, que les actes du corps et de la parole sont détériorés? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien parce que tout ce que l'on pense, toutes les attitudes sont abominables ou infâmes dans la tradition française. C'est-à-dire que toutes les pensées vont être tournées vers comment est-ce que je peux tromper les autres, comment est-ce que je peux faire des choses qui vont les piéger. Donc c'est comme ça, c'est un peu ça le sens d'abominable, c'est peut-être plus facile à comprendre. Ça va être par exemple dans la manière de parler ou dans les mouvements, ils vont tous se résumer à comment est-ce qu'on peut manipuler. Mais alors, on va se plaindre, personne ne peut nous aider, mais qui pourrait vous aider si vous êtes constamment employé à décevoir les autres, à les tromper? And most times also so we have this kind of ideas, like a kind of the tricky, manipulate thoughts and deceptive thoughts. Then it's very difficult to follow the teachers, to follow the Buddha's teachings. Et lorsque la plupart du temps on a des pensées qui sont trompeuses, qui sont
If like kind of the who can to help to you, it's really you can to rely on someone. Of course, someone's there is 100% sure. We are now is talking more ugly part, okay? Ugly part. But there are genuine person, there are great person, 100%. That is no need to talk about. But we are talking a little bit ugly part. It's in our human society. It's like basically it's self-centered, like normal people think. In this world there is one mind, that is my mind. In this world something is good things need. This person is like me. I don't know you really need or not. You have really mind? Do you have consciousness? You are really human? You are something. We have this kind of ignorant or lack of the understanding each other. Mais alors, on revient à cette question, qui peut nous aider? En fait, il y a en ce monde des êtres qui sont vraiment à même de nous aider et sur lesquels, lorsqu'on va les suivre ou s'en remettre à eux, ils pourront nous aider. Mais maintenant, on se focalise plus sur la description de ce qui est vilain en ce monde. Il y a évidemment aussi des êtres qui peuvent être de secours pour nous. Mais à présent, nous sommes dans une société humaine qui est très fortement basée sur le soi, qui est égocentrique. On pense qu'il y a un esprit et que cet esprit, c'est le nôtre. On pense que toutes les bonnes choses, nous en avons besoin nous-mêmes. Mais en fait, lorsqu'on soulève des questions comme par exemple, est-ce qu'il y a un esprit, est-ce qu'il y a une conscience, alors on se heurte à de l'ignorance et il y a vraiment un très grand manque de compréhension mutuelle. Peli yoga na kachung tanda ko timot tat pedro. Mushi lam kan dropos capsula. Mateksin can tu ngala kapartis yarochis. Ngala nengo chimboch ngati nyuda chimboch like that. Kuchi chu ngate yarochi ngisi ti chorona petes. Yembati angunita de ti mandawachi resons yenji resons kapal tachu jetsas aris kapalolte tunsa kumakashotsal. What I'm saying is, okay, there's example. And I heard like this in a person this word. And one person certainly to say, really ask to other one. Say, can you borrow me your telephone? I'm desperate. I need to call someone. It's a very important. I'm sick or something. It's like, please. Other one say, oh, it's okay. And maybe yes, I can to help. And he took out and to says, okay, your number. He said something, and he just took the answer and certainly ran away. And he got the old password before he closed it. Everything got like this. And afterwards, this person's, someone's really truthful persons ask, can you borrow? I think it's also cheater. And like this kind of people, ourselves is also something like we all the times doing. It's like how I can do something to talk, how to act, attitude, thoughts, something is just to benefit. If others to say something, all the times we have doubts. This person like maybe this person is maybe like this, I'm not sure. Then it doesn't go correspond or doesn't work. And it's difficult to help each other. Donc, je parlais
histoire de quelqu'un qui était désespéré, qui a approché une autre personne, ça s'est passé à Bruxelles apparemment, en disant j'ai besoin de téléphoner, j'ai un problème, je suis malade, il a donné des justifications comme ça, et l'autre personne a dit ok, je peux t'aider. Et lorsqu'il a sorti son téléphone pour lui permettre de téléphoner, le premier a pris ce téléphone et s'est enfui avec. Et comme le téléphone est ouvert, il a aussi eu tous les mots de passe de celui à qui il l'a volé. Et donc ensuite, évidemment, cette personne qui s'est fait voler son téléphone, même si quelqu'un d'extrêmement honnête l'approche pour lui demander de l'aide, il va penser c'est peut-être quelqu'un qui cherche à me tromper. Et donc, il faut qu'on s'examine soi-même. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes aussi en train de faire des choses comme ça, que lorsque nous parlons aux autres, nous le faisons avec, dans l'objectif de faire quelque chose pour notre propre bien. Et alors, ensuite, ça fait que de l'autre côté, il y a aussi des doutes. Et puisque ça marche comme ça dans les deux sens, eh bien finalement, c'est très très difficile de s'entraider. And that we need to check. This kind of tricky mind, deceptive mind, is if we have ourselves, that is the big obstacle. Et donc c'est vraiment ça que nous devons vérifier. Est-ce que nous-mêmes, nous avons cet esprit trompeur, cet esprit qui cherche à piéger l'autre? C'est quelque chose que nous devons faire. There is another history, okay? Et il y a une autre histoire. Na hamochil sacha higla manyi yore. Manyi yode machite hyomba hyonores. Hyomba retsa tane ma yemba nong go ta chun hyomba rende se. Ta mate go nga hyomba mari chun hyom. Se tane se ngite tik hielu re ma. Sacha chila hyomba tada yole. Hyomba tada yode. Tana hyome maching drone. Ata cho hyode se. 파트니 세탄 고촌 효메스 고촌 효만 촌효데 수시연 다 그런 거 효가래 좀 다시 열래 말이 효가 최신 통제 등통자의 효를 대 코티노 효신 또 그런 티노야 레전 탑가데 대 지기질한 저 두고 근데 촌효 바리가 효바 말이 센고 근데 초만 효 바리스 된다고서 I'm just telling to a history and all ancient times there is one kind of the place, village or something, and everybody is murdered. Donc je raconte juste une histoire où dans les temps anciens, il y avait un endroit où tout le monde était fou. And then there's one person, no mad person, is arrived there. Alors une personne qui n'est pas folle arrive dans ce lieu. And then he said, "Oh, you are mad. All of you are murdered." Et alors il dit, tu es fou, tu es folle, vous êtes tous fous. And then the others, they say, "We are not mad. We are normal. You are mad." Alors les autres disent, nous ne sommes pas fous, nous sommes normaux, c'est toi qui es fou. And then this no mad one doesn't work. Et alors pour cette personne qui n'est pas folle, ça ne marche pas. You can drink one water and then you become like same as them. No choice. He is a normal, like kind of person, no mad, but for mad persons to think, also this person's really mad. Et alors il ne fera que boire un verre d'eau et il se retrouvera à être tout aussi fou que les autres. Il n'y a pas le choix, puisque tous les autres sont fous, alors pour eux, cette personne qui arrive est folle aussi. And then no choice, he needs to drink this water. Alors il n'a pas le choix, il doit boire cette eau. And he drink this water, then exactly themselves. Then they don't need to put finger each other. You are mad, I am not mad. Alors il boit cette eau et ensuite il devient fou. Et alors il n'y a plus besoin de se montrer du doigt mutuellement en disant qu'on est fou. And in the decadent times, really some truth for it's exactly like kind of the follower of the Dharma. It's not really relevant for in our society. Et en ces temps décadents, c'est exactement comme ça. En fait, les personnes qui suivent le Dharma ne sont pas très importantes dans cette société. And difficult to believe. Et c'est difficile de croire. Because our mind is something degenerated. Then we think also this is like this. Parce que nous pensons, parce que nous avons un esprit un peu dégénéré, nous pensons aussi que les autres choses sont comme ça.
And like this, it's difficult to help. Donc c'est ainsi, c'est difficile d'aider. And also, they like tricky and ensnare use it. They are like kind of everybody's mind is like influence of the tricky, deceptive, manipulated. Then it's difficult to help. Firstly, looks like help rate, but finally you see and this trickery, and then it's a very much sad disappointment can come. Donc, il s'est dit aussi, deuxième ligne, qu'ils rusent et vous piègent. Et oui, effectivement, ils cherchent à tromper, à ruser, à manipuler. Et donc, ça devient difficile d'apporter de l'aide. D'abord, on dirait peut-être que la personne est en train d'aider, mais finalement, il ne s'agit que de tromper les autres. And also, it's difficult for you to help to others. Et c'est aussi difficile pour vous d'aider les autres. You become the truth, you be really too direct. Maybe others, all the times, they have the doubt to you. Même si vous êtes vrai et direct, sincère, les autres ont toujours des doutes par rapport à vous. And if you become the truth, the others, maybe it's truth, maybe it's not. All the time they're suspicious. Vous êtes vrai, mais les autres se disent peut-être qu'il est vrai, peut-être pas, et ils ont tout le temps des soupçons à votre égard. Even we can to see Buddhist peoples. On peut même dire que les And bouddhistes, when we are studying the Buddha's teachings, lorsque nous étudions very much kind of the direct, very much kind of the truth, and very much if you follow the benefit, but it's difficult to believe. Yeah, Buddha says like this. We don't know. bien sûr, les enseignements sont très directs, très vrais. Si on les suit, ils sont très très bénéfiques. Mais c'est difficile à croire. On se dit, ah, le Bouddha a dit ça, mais bon, ouais. It's difficult, therefore, and difficult. And wouldn't it be better to just break with worldly concern, is it? Donc il est dit, ne serait-ce pas mieux de rompre avec ces affaires mondaines? And this kind of like hustle, oh, this is my relative. I want to take care. I need to like kind of more develop. Oh, that is my enemy. I want destroyed. I want to argue. I want to get rid. And also, oh, I need to think. I need to develop my belonging. This sort of in our hustle, actually, maybe it's very difficult to help each other. In that perspective, to break these things, very, very important things to practice perfect view, perfect meditation, perfect conduct. Donc dans ce monde d'agitation et d'affaires, on se dit constamment qu'il faut qu'on aide à se développer les gens qui sont proches de nous, nos parents, nos proches, qu'on essaye de détruire ou de se débarrasser ou de se disputer avec les gens qu'on considère comme notre ennemi. On pense constamment à développer tout ce qui est à nous, toutes nos possessions. Et donc, dans ce monde d'agitation, c'est extrêmement difficile de s'aider les uns les autres. Donc, il nous faut rompre avec cela. Et il est très très important maintenant de parfaire la vue, la méditation et la conduite ou l'action. And when you are break with the worldly concerning, then where you go? Maybe you go to the solitude place. Et lorsque vous rompez avec ces affaires mondaines, où allez-vous? Vous allez alors dans un lieu de solitude. You be in the solitude place, maybe you should to practice the truth of the Dharma. Et lorsque vous êtes dans ce lieu de solitude, il vous faut peut-être pratiquer la vérité du Dharma. Then it's maybe benefit is shine out, Et alors coming out. des bienfaits se manifesteront et luiront. Like sometimes we have kind of the idiom in France. Sorry. Parfois, on a une espèce de dicton en français. And Buddhist people is like a mouton. On dit que les bouddhistes sont comme des moutons. Sitting like this. What it is? Ils sont assis comme tu l'as décrit. Qu'est-ce que ça veut dire?
they never act. You see. Ça veut dire qu'ils n'agissent jamais. But that is like they do not understand. Mais alors, ils ne comprennent pas. And really the purpose, for example, here is to break with the worldly concerning, and you go to in the solitude, you preparing your mind. L'objectif, c'est de rompre avec ces affaires mondaines pour aller dans un lieu de solitude afin de préparer l'esprit. And you need to tame your mind. Et vous devez dompter votre esprit. You need to give education to your mind in the solitude place. Vous devez éduquer votre esprit dans ce lieu de solitude. When your mind is ready, Et lorsque votre esprit sera prêt, then you can to act. vous pourrez alors agir. It's Buddha and Bodhisattvas never need to go to in the solitude place. Les Bouddhas et les Bodhisattvas jamais ne doivent aller dans les lieux de solitude. They already is a maturated mind, or like kind of educated their mind, or tamed their mind. When they act, there is no thinking of the self and trickeries. Ils ont déjà amené leur esprit à maturité, ils l'ont éduqué, ils l'ont dompté, et lorsqu'ils agissent, ils n'ont absolument aucune préoccupation à tourner vers eux-mêmes. And therefore, first times we need to tame our mind is very important. Et donc le fait de tout d'abord dompter notre esprit est extrêmement important. We can take example the Buddha. Prenons l'exemple du Bouddha. Maybe he's like during the 6 years he's in the solitude place. Il a passé peut-être 6 ans dans un lieu de solitude. Or before he go to the solitude, Et avant d'aller dans ce lieu de solitude, he just said, "Oh, I cannot go to solitude. I will acting like kind of to help to the sentient beings." il s'est dit, je ne peux pas aller dans un lieu de solitude, je vais donc agir pour aider les êtres sensibles. Maybe he can to help few people. Il a peut-être aidé quelques personnes. Maybe 100, 200, 1,000, Peut-être 100, 200, 1 millier, but not much. mais pas tant que ça. But he went to in the 6 years retreat, Mais ensuite, il est allé en retraite de 6 ans. and he tamed his own mind, Il a dompté son propre esprit. and he give education his own mind. Il a éduqué son propre esprit. After the 6 years, Et après 6 ans, he said, "I am ready now to acting, help to the sentient beings." il a dit, je suis maintenant prêt à agir, à aider les êtres sensibles. And then is the helping to the sentient beings limitless, Et alors incountable sentient beings. l'aide qu'il a apportée aux êtres sensibles était alors illimitée à des êtres innombrables. And therefore, first, it doesn't matter you are looks like a mouton or not. It's we need to go to in the solitude place. We need to tame our mind. Et donc au début, peu importe que vous ayez l'air de mouton ou pas, il faut d'abord aller dans un lieu de solitude et dompter votre esprit. It's very important, and to correct our mind on the really the direct path. C'est très important, et le fait de corriger votre esprit pour vraiment l'amener vers la voie correcte. If we all the times carry in the trickery, manipulate mind, it's big obstacles. I have this. Et le fait d'avoir tout le temps un esprit trompeur et manipulateur, c'est un énorme obstacle. C'est vraiment quelque chose que je sais, moi-même je l'ai. For I can take example myself. Je vais donc prendre l'exemple de moi. When I go to listen, Lorsque je vais the teachers is like they repeat the Buddha's teaching, l'enseignant répète les enseignements du Bouddha, and teachers give explanation. puis l'enseignant donne des But explications. looks like really listen. Moi, on dirait que j'écoute vraiment. But inside the mind, such a different ideas. Mais dans mon esprit, j'ai tellement d'idées différentes. And maybe this that says, but maybe it's truth, maybe not. I'm not sure. Et puis il dit tcha tcha tcha, et je me dis c'est peut-être vrai ou pas, je ne suis pas tout à fait sûre. And then it's not really a trust, not really to penetrate, not you are sucking in these teachings. Et donc ça veut dire que vous n'avez pas vraiment confiance et que vous ne pénétrez pas vraiment dans cet enseignement et que vous ne prenez pas vraiment cet enseignement. And they own our own these tendencies, and then this is coming back, and they give obstacles. Et alors ensuite, notre propre tendance va se retourner contre nous et nous créer des obstacles. Like this. Then next one. Alors ensuite, le verset suivant.
Te kare kar te angrong chiba te kare se na ta ndonzon je testo jiten lu tong topka dangho temba se ten sakta dangho temba se na. Here is the next verse 10 to give the advice. It is like kind of worldly the activity, worldly hustle and burst of things is better to release. Et donc, dans ce verset numéro 10, on nous donne le conseil de laisser ces affaires mondaines, toutes ces activités effrénées de ce monde. Then it's Korchon Koma ni du monkey, Hyung woman go du monkey, Zayong person Tsola Masenpa, Tsur Nde Gongla, Loto Chepanzos, Loto CHÖGYAL Mars, Aji. Gareresin Gomala Gorgyolere, Chopa Porgyolere, Sish Samanazon to Tik Pugur, Kasi Kurt Rundro Zu Denayon, Musel you Randa Zu Denago, Tu Ni Otacho Teri Renga A, Seon the Nima Diliog Maris, Korcho Koma Ni, Tu Jinros, Zabanyan Yongono. Tahyon Oman Godi Monks. Jihyo, Sihyo, the Tandis Kasi, Hyung the Chevion, Hyung, Denago, Zavanin, Atachuang and the Dayon Mojizuhyung, Azi, said Katrus, Gun Road, Jahian, Tongol, Tonghian and Trugol and Trehian and Bungol, Hyandin and Gun Road, Gun Road, Zavanin in Magonkas. Zayon Parson Tella Masempes, Pal Ziva Chimbo Young. Wrong, ni no yet sending chimbo chodo. Sola desam to Musenka. Pala zessens na sola dran young tandum tandayo mumbo yolidi. Berna jedo pituk pama sep road chasa yolidi. The pami putula sending some jimacha ngopoyo ji young, chechil son zeba chimbo yadanago. Pituk sambal ni pama gizzi to togo. Pamingala Chizo Myung Sound no senchizo, Jason Pal sound in a salat and its song marriage. Dundaba Choma, Sound Jiton Yona, then in Jitang Nin Danala, Tachi Cherry Judon Corbani Sage Luyon Sons on that. Dungarka Ronyon, Luyon Sons on that. Tenizo Tanala, Teda Tomatita, Kik Tezin, Dunson Teda Tom Pit, lot of Jake. Ta tari chendala mi luten to tambuchu chendeng lama ton jar nire ta chu kona mato konyon sanji mem chenchik to su ko la sanlo mo ton lo so de chen na yogre sons in that. I just to read this word. It says the 10th verse. Okay, it goes like this: though you respect those who are superior, they are never pleased. Though you look after those who are inferior, they are never fulfilled. Though you love others, they don't care about you in return. Think about it and decide by yourself. Donc je lis le vers 10. Bien que vous respectiez ceux qui vous sont supérieurs, ils ne sont jamais contents. Bien que vous preniez soin de ceux qui vous sont inférieurs, ils ne sont jamais comblés. Bien que vous aidiez les autres, ils ne se soucient pas de vous en retour. Pensez à cela et prenez une résolution. Absolutely truth. C'est absolument vrai. Vraiment truth. Vraiment vrai. Though you say respect someone, take care, and as much as you honor, offering, give, service, as much as you superiors, they are all the times angry, shouting, and never pleased. Whole life you a service, sometimes some superiors ugly, and never they are pleased. Mais c'est vraiment vrai, parfois on offre ses services
services. Et les gens qui nous sont supérieurs, à qui on offre tous ces services, sont constamment fâchés, irrités, jamais contents. Toute leur vie, on va les servir et eux, ils vont juste réagir avec déni. It is a truth. C'est vrai. We have a lot of experience. Il y a beaucoup d'expérience. And though you look after those who are the inferiors, they are never fulfilled. Absolutely truth. And you taking care, you give, and to take care as much as you care, look after, they are never satisfied. Et bien que vous preniez soin de ceux qui vous sont inférieurs, ils ne sont jamais comblés. Tout à fait vrai. Parfois on donne, on prend soin, et au plus on donne et on prend soin, en égale mesure, ces gens vont être insatisfaits. And also, though you love to others, may be truly truth, you love to others, but they don't care about you a return. Et bien que vous aimiez les autres, et peut-être que vous les aimez vraiment, ils ne se soucient pas de vous en retour. Like sometimes you is the reliance. For instance, we say kind of funny things. I say in English, okay, not in Tibet. One is Patrul Rinpoche. He was in his cave. Donc parfois on dit des choses qui sont un peu étranges. Je vais les dire en anglais avant en tibétain. Donc quand Patrul Rinpoche était dans sa grotte, and he has a rope ladder. Il avait une échelle de corde. And he need water or something, then he put this rope ladder and go down and go to take water, and he go back to in the cave in the middle of the earth, and then he take back the rope ladder, then nobody see it. Donc, quand il avait besoin de quelque chose, il pendait cette échelle de corde, il descendait pour prendre de l'eau ou d'autres choses, et puis il remontait et il reprenait cette échelle de corde, donc il était au milieu de cette terre ou de ces roches, et donc personne ne savait jamais. It is truth story. Et c'est une histoire vraie. One in the evening, et puis un soir, and like maybe it's already dark, there's in the below this his cave, someone's talking. Et puis un soir, il faisait peut-être déjà noir, il y a quelqu'un qui parlait un peu plus bas en dessous de sa grotte. There's one man and one lady came and they are making tea and food something. Un homme et une femme sont arrivés et puis ils étaient en train de faire du thé ou peut-être de la nourriture. And then in the middle, and lady is crying. Et puis au beau milieu, la femme s'est mise à pleurer. And just a little cry, they disappeared. Lady first a little cry, then it's disappeared. Donc d'abord elle a un peu pleuré, puis après elle a disparu. And the top of there, Patrul Rinpoche is watching. Et puis au-dessus, Patrul Rinpoche observait. Guy is very busy, and he took one big sack and went to near the river. Et l'homme était très affairé, il a pris un grand sac et puis il allait près de la rivière. And then Patrul thought, oh, this is not very good sign. Et puis Patrul Rinpoche s'est dit. And he put a rope and he went to there to look. And there everything thinks that there are everywhere blood. And then he took one, it's a pack, like kind of, how do you call this, like one pack, like wrapped one back. And he took this one and come back to in the cave and back to the, took back the rope ladder. So you wrapped something in the bag. There is one is wrapped one, and he took this pattern, but he's stolen this one. Et donc il a pendu son échelle de corde, il est descendu, et puis ça n'avait pas du tout l'air d'être une bonne chose, il y avait du sang partout. Et donc Patrul Rinpoche a pris un paquet, quelque chose qui était enveloppé, puis il l'a remonté par l'échelle dans sa grotte, et puis il a repris l'échelle.
he's looking on through the cave, Alors il a continué à regarder à travers sa grotte. and guy coming back alone. Et l'homme est revenu seul. And suddenly he looked the rat, like the packet someone took. He was so scared that he ran away. Et puis il a regardé autour de lui, il cherchait ce paquet qu'il avait enveloppé, et il l'a vu nulle part, ça l'a tellement effrayé, il s'est enfui à toute allure. And then he opened this inside, lot of coral, like a lot of gold jewels. Et puis il a Jewelry. ouvert ce paquet qui contenait beaucoup de coraux et de joyaux et d'or. And then after day, the families came. Après quelques jours, la famille est arrivée. They say this, our like daughter is last night, she left with one guy or something, and we couldn't find. Then he said, maybe it's difficult to find, but I found some jewels. And these jewels made the Patrul Rinpoche's money wool. Et donc la famille est arrivée et a dit notre fille est partie avec un homme hier soir et elle n'est pas revenue, nous la cherchons depuis. That what I telling. Donc Patrul Rinpoche leur a dit ça va peut-être difficile de retrouver votre fille, mais moi j'ai trouvé ça et il leur a tendu ce paquet de joyaux. Et alors ils ont fait ensuite un mur à mani avec ces substances précieuses. Why I'm saying this? Mais alors pourquoi est-ce que je dis ça? My lady is completely trusted, loved to this guy. Cette femme avait complète confiance en cet homme, elle l'aimait. And she give up family and follow this guy. Elle a renoncé à sa famille et elle a suivi cet homme. Guys only to concerning the jewels, Et l'homme golds. uniquement de ces joyaux, de cet or. And like this, you love to others, but they don't care about you, even they kill you. Et ainsi, vous aimez les autres, mais eux, ils ne se soucient pas de vous et même parfois ils vous tuent. How many we have the histories. Et combien il y a d'histoires de ce type? And then it's difficult to help each other. Alors c'est difficile de s'entraider. Think about it. It's decide to yourself to run into the solitude place. Pensez-y et décidez par vous-même de vous enfuir vers un lieu de solitude. And then its next one is, Puis ensuite il y a le verset suivant. and also in the decadent times, Et aussi dans ces temps décadents, before maybe you become enlightenment, to do some benefit for others is very difficult. avant de vous éveiller, faire le bien des autres est très difficile. Very, very difficult. Très, très difficile. And in these decadent times, En ces temps décadents. how it is goes like this. Alors comment Kichung tachire judo chi tuhnima kapsla senche yendunk dupse yendun dupse hachung kamon res. Kamon yense ki jansen kari song lersena kichung tendun mad zopan pil drupchung yendun munjung drokurmu toyung deshumo kinlokchi dati du de gong hyowanzo son tate uni hatjong dembare dolores jire sechin ki nago tembak tönten rup kasoles jire chu hihilere jire judo de sonji chom dendi ga sonji ga song temba nongla ji tabak kola tenla belundanda ji Tandika Rono Sosu Kamdo Ombo Sambak Yoji Teda Tsoma Ti Jensen Tanyona Tani Teda Tsoma La Chichere Zudon Chun the Norn Dandi Renga Yano Renga Samji Chu Ha Koyona Go Tala No Chudo Tala Dandi Renga Zina Ndigma Parno Te Ki Lang Mari Zopan Pirzi Doris Jisen Ki Denago Tandon Yansanago Te Mandra Pachik Then No Shote Radio Chu Shote Nordic Unik Demba Trompa Jitseonago Zawa Nyen Natsu Pula Lojuchil Africa Pro Jijinko African Apaki Porte Zomayan Sam Pog Sander Zason Nom Tsok Samna Apaki Poranda Jiten Kamdan Daily Zong Yog Mari Sam Dekorozodum
ko no ti chonsong ko tsoma zole ri ma to yengi te tsoma yendo man hi maro tenanda chere zo chi ron so su temba chi gola hyu char de tana ngai temba ngai lama ngai chulu ngai che ta tela chere zo to hala the norde the dandi je ta tandi mare chi zo do tsaba ni kong nyang mare tsopa je kinro jer tu ji se mre tsopa perji ji zo yong mare drobjo yandan drog mare drobjo chela yandan ngone ku top ji yona top tan ji yandan ku tanda ji yong na go drog tela yichi yo go mare drok konde mombo ta yin sam te nyomba sa zaro ma yin sam ti jo top tan sam tanda te jide ju do rong ko tong no ma do pa chi te on te na la yen top yimba te yen na ha ko mare drok ko nyong de te zo de top tong ka munyen so 토용 대슈면 킨록 체세 야진 톰보 그 톱나데 지레용 같이도 롱그 대인난다 지여 대바 그 대슈이나 롱 파마 그 대추나 노 자송 그 대슈이나고 대도 소말 따통 고마노 고마 거드면 고마 효나면 냠본 로거나 마데 따테니요 바치체레도 헤센슨 킨지 데원테 킨록 세가나 키 히할롱드즈나 mi zer ki kasan so zer nduzi da tse on res toyon deshu mon kin lok chen ta ti tun da la kande la sam la tong ga na go ki hyoba hie nduzi chule ra hyoba hie na ta che gol res do rushu lan do tam bu chu na te gol res I choose to read the next verse 11. J'ai lu simplement le vers suivant, le vers 11. It says like this. Even you are intelligent, even you are learned, even you are like kind of the such, like a kind of the mahasad, you realize it. Or maybe you have a high position, and maybe may you want to do some help to others, but very, very difficult. Because in the decadent human being's mind is absolutely difficult, then how it is to help them? Donc, ça dit qu'aujourd'hui, être instruit ou être intelligent ou être un mahasiddha ou être dans une haute position, eh bien, on va vouloir peut-être aider les autres, mais ça va être très difficile. Et pourquoi est-ce que c'est difficile? À cause de cet esprit qui caractérise les êtres de cet âge décadent. Look, nowadays, being learned doesn't benefit the teachings, but lead to more debate. Being uncompleted doesn't benefit others, but lead to more exaggeration and denigration. Being in a high position doesn't help the country, but instead lead to more protests. Be sad about this. Our current era. Current era, current, not this now. Current era. Alors, ce verset 11 dit « Aujourd'hui, être instruit n'aide pas les enseignements, mais accroît les disputes. Être accompli ne bénéficie pas aux autres, mais accroît l'exagération et la dépréciation. Être dans une position élevée n'aide pas le pays, mais au contraire accroît la contestation. Attristez-vous de notre époque actuelle. » This is a truth, absolute truth. Maybe you are very much learned, scholar. You know everything. Et c'est vrai, absolument vrai. Peut-être que vous êtes très instruit, que vous êtes un érudit. It doesn't benefit. Eh bien, cela n'aidera pas. Why? Ne sera pas bénéfique. Et You pourquoi? teaching
is correct, direct, Les enseignements sont directs, corrects, but it's making cause of the argumentation or debate. mais ils deviennent des causes de débat, de dispute. And here is like kind of they using the like Tsopa and Pel says debate. Debate is positive. Et ici, le terme utilisé en tibétain est tsepapel, qui est le débat, qui est quelque chose de positif. But actually not only debate. Mais en fait, ça ne parle pas seulement du débat. It's lead to more conflict. Ça va aussi mener à davantage de conflits. Why it is? Et pourquoi cela? We look ourselves. Regardons-nous nous-mêmes. When we are like and we're doing something, we study something, we follow something, Lorsqu'on fait quelque chose, qu'on étudie quelque chose ou qu'on suit quelque chose, we think that is the perfect. on pense que ceci est parfait. And that is like kind of them. Others is not very good. Et on se dit que ce que font les autres, c'est pas très bien. Maybe some honest, learned scholars to say, you are making mistake. Et peut-être qu'un érudit instruit va vous dire, vous faites une erreur. Never listened. Mais vous n'allez pas écouter jamais. Even teachers correct to the student, they don't listen. Et même lorsque les enseignants corrigent les étudiants, ils n'écoutent pas. They don't need to argue. Et donc, ils n'ont pas besoin même de... You say like this, but I cannot to accept. Maybe sometimes we have this kind of, and I am a little bit better than my teacher, sorry to say. Vous dites cela, mais je ne peux pas l'accepter. Peut-être que parfois vous avez ça vous-même, de vous dire, mon maître dit cela, mais en fait, je crois que je fais un petit peu mieux que mon maître. Yeah, teacher is, I mean, listen, I try to do, but I'm stupid. L'enseignant, j'ai écouté, j'ai un peu essayé, mais c'est un peu stupide. And that perspective, teachers benefit to student difficult. Et donc, de ce point de vue-là, c'est difficile pour l'enseignant d'apporter du bienfait à l'étudiant. And human natures. La nature humaine When you follow someone, fait que lorsqu'on suit quelqu'un, and then may you think perfect. vous allez penser, il est parfait. Sometimes when we look our like spiritualities, Et parfois, lorsque l'on regarde dans les spiritualités, for example in Europe, par exemple en Europe, like sometimes one Catholic think all the Orthodox Protestants, they are mistake. par exemple, parfois les catholiques vont penser que tous ceux qui suivent la voie orthodoxe ou protestante sont dans l'erreur. Orthodox are Catholic and the Protestant they are. Les orthodoxes vont dire que les catholiques et les protestants sont... And Christianity says, maybe Buddhists, Muslims. Et les chrétiens vont dire, les bouddhistes, les musulmans, ils sont... And also it's like on Buddhists think, Muslims and Christianity. Et les bouddhistes vont dire, les chrétiens, les musulmans... That's not never to be the truth, honest. Ça, ce n'est jamais vrai, c'est jamais honnête. Even you go to in the Buddhist the societies. Même lorsque vous vous rendez dans une société bouddhiste, When you look at in Tibet, we have 4 schools. regardez au Tibet, nous avons 4 écoles. And all of them is follow the Buddha's path. Toutes suivent la voie du Bouddha. But I am Sasha, I am Kadjo, I am Nima, I am Geluk. Mais je suis Sacha, je suis Nyema, je suis Kaju, je suis Gelu. And then they are learned, maybe some learned scholars. This a little bit make mistake. They never listen to each other. Et puis lorsque des enseignants instruits vont dire il y a peut-être ici une petite erreur, ils vont jamais écouter. And then in this perspective, it's even you are learned, but it's difficult to benefit. Et alors donc de ce point de vue-là, même si vous êtes instruit, ça va être très difficile de faire le bien. Of course, there is many uncompleted. Bien sûr, il y a de nombreux êtres accomplis. And if we see the realizations,
Et si on voit l'organisation, and this person is not normal, ces personnes-là ne sont pas normales. a little bit different than our like humans. Elles sont un petit peu différentes de nous autres. For our perspective, sometimes it's difficult to see that some uncompleted person. Et de notre point de vue, c'est parfois difficile de voir les personnes accomplies. It looks like mad Elles semblent folles or something else. ou autre chose. And then this make lead more exaggeration and denigrations. Et ça va... Denigrations. How do you read this pronunciation? Denigration. Et ça va accroître l'exagération et la dépréciation, ou le fait de dénigrer. It is truth. C'est vrai. And that perspective, better to hiding. Et donc de ce point de vue-là, il vaut mieux se cacher. And to practice to correct yourself. Et pratiquer, se corriger soi-même. And also being in a higher position. Et aussi les êtres qui sont dans des positions supérieures. Maybe you want to do something benefit. Ou élevés, peut-être qu'ils veulent faire des But choses bénéfiques. Difficult to help. Mais difficile pour eux d'aider. To your country, your private country, or your really big your countries, societies. Votre pays privé ou votre grand pays, votre société. You do something. Vous allez faire quelque chose. There's other side is coming criticized. There are a lot of protests. Et de l'autre côté, il va y avoir des critiques, toutes sortes de protestations. It is very sad about in this current eras. Et c'est très triste cet âge dans lequel nous nous trouvons. And when we are thinking about our current era, lorsqu'on pense à notre époque actuelle, to run in the solitude place, on va fuir vers un lieu de solitude, to prepare your mind, pour préparer notre esprit. then when you are ready, Et lorsque vous êtes prêt, then maybe to act benefit to others. alors peut-être vous pourrez agir pour le bien des autres. And like this, maybe we can just stop 5 minutes. Et ainsi, on va peut-être s'arrêter ici 5 minutes. Normally we finish 4:30. 4:30, okay.